Assalamu alaikum. Dear students, how are you? Hope all are doing well by the grace of Almighty Allah. I am also well. I am Mohammad Mujamil Haq, senior teacher, Police High School, Kumilla. I am going to take a class on English first paper for class 7. The previous classes I have taken the class of English first paper, unit 6. Lesson 8 to 10, the selfish giant, 1, 2, 3 part. Already I have finished 3 part. Today I am going to take the remaining part, that means unit 6, lesson 11. The last part of the selfish giant, part 4. Dear students, I think you can remember the story. Shima's family gathering, Shima's grandfather told the story. There was a beautiful garden. The owner of the garden was a giant. He was very selfish. Once he went to his friend's house, to a distant place, and stayed there for 7 years. In the meantime, the children came and playing there, enjoying there. They ran to and fro in the garden. But one day the giant came back. He did not allow the children and other people. He hang a notice that trespassers will be punished. অর্থাৎ বিনা অনুমতিতে কেউ ঢুকলে শাস্তি দেওয়া হবে. Then the children were very upset. They were outside of the wall. They could not play. They are very sad. They were very sad. In the meantime, the nature also upset. The winter still remained and spring would not come. The flowers would not blossom. The bird did not sing. So the giant think that it is weather change. But neither winter neither spring came. Another day the giant woke up hearing a sweet song of a little bird. He saw that there are playing children, climbing trees, and birds were singing. He astonished why this happened, and he noticed that a small boy did not climb up a tree. He was crying and that trees did not blossom. So he realized that it is because of his selflessness the nature was upset and betrayed. So he came to the garden with an axe. He wanted to break the wall, but the children left the garden. I read this today's lesson, so you listen to me. Dear students, at first this is your English for today book, English first paper book. Please open your book, page 67, lesson 11, the selfish giant 4. Here is a picture. You talk about the picture and say something. It is your task. At first you try to say something. Then I say and read the story. Dear students, here's the picture. What can you see? Yes, there are many trees, flowers, children are playing, singing, birds are flying. But
a monster, a giant was also there. But in his hand there was a big axe. He do something with the axe. Okay. So now read the story. I read the story, you hear to me, listen to me very attentively. The giant felt sorry as he looked out. How selfish I have been, he said to himself. Now I know why the spring would not come here. So he quickly went out into the garden, but when the children saw him, they were so frightened that they all ran away and the garden became winter again. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. The giant quietly came behind him, took him gently in his hands and put him up into the tree, and the tree at once broke into blossom, and the birds came and sang on it. The little boy stretched out his two arms, flung them round the giant's neck, and kissed him. The other children saw this. They saw that the giant was not wicked any longer, so they came running back, and with them came the spring. It's your garden now, little children, said the giant. Then he took a huge axe and knocked the wall down. And the people passing by found the giant playing with the children in the most beautiful garden in the country. Dear students, here are some keywords or new words. I will write on the board. You try to understand the meaning. At first, frightened. F-R-I-G-H-T-E-N-E-D, frightened. What is it meaning? In Bangla, Bhito. Bhoy পাওয়া কি feared. Another synonym word, feared. Frightened means feared, ভয় পেয়ে যাওয়া. Then tears. T-E-A-R-S, tears. অশ্রু জল. আমরা যে কান্নাকাটি করি টিয়ার্স, আমাদের চোখ দিয়ে যেই লবণাক্ত স্যালিনিটি ওয়াটার বের হয় এটাই হলো টিয়ার্স, অশ্রু জল. স্নেক, S-N-A-G. Then stretch out, S-T-R-E-T-C-H, stretch out. প্রসারিত করা, প্রসারিত করা. স্প্রেড আউট, ছড়িয়ে দেওয়া, প্রসারিত করা. এইভাবে আমরা যখন দুই হাত এভাবে আগিয়ে দেই এটা হলো স্প্রেড আউট or stretch out. Fling, F-L-I-N-G, fling. ছড়িয়ে দেওয়া বা ছড়ানো, ছড়িয়ে দেওয়া অথবা ছড়ানো, কিছু ছড়িয়ে দেওয়া, থ্রু, থ্রো বলতে পারো. Next, knock down. সাধারণত আমরা নক করা বুঝি, দরজা নক করে. নক ডাউন হলো ঠক ঠক আওয়াজ করা বা ঠক ঠক করা, ঠক ঠক করা. এই যে the
This is called knockdown. কিছু আওয়াজ করে কেটে নিচে ফেলে দেওয়া। Shock. 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 Last one. Wicket. খারাপ। Evil or bad. So here is the meaning. I think you can understand the meaning. The giant felt sorry as he looked out. দৈত্যটা বাইরে দিয়ে তাকে একটু দুঃখ অনুভব করলো। হাউ সেলফিশ আই হ্যাভ বিন, হি সেড টু হিমসেলফ। সে নিজে নিজে বলল, আসলে আমি কত বড় স্বার্থপর। নাও আই নো হোয়াই দ্য স্প্রিং ওড নট কাম হিয়ার। কেন এখানে স্প্রিং বা বসন্তকাল আসে না, এটা আমি এখন বুঝতে পারছি। সো হি কুইকলি ওয়েন্ট আউট ইনটু দ্য গার্ডেন। সুতরাং সে তাড়াতাড়ি বাগানের ভিতরে গেল। বাট হোয়েন দ্য চিলড্রেন স হিম, বাচ্চারা এরা দেখলো তো ভয় পাবে। দে ওয়ার সো ফ্রাইটেন্ড দ্যাট দে অল র্যান অ্যাওয়ে। তারা সব দূরে পালালো। And the garden became winter again. আবার শীত চলে আসলো। Only the little boy did not run. একটা ছোট বাচ্চা ছিল যে গাছ উঠতে পারে, সে এখানে ছিল। Because for his eyes were so full of tears. তার চোখে ছিল কি কান্না অশ্রু জলে ভরা। That he did not see the giant coming. সে জায়ান্টকে আসতে দেখেনি, দৈত্যটাকে। The giant quietly came behind him. তার পিছে এসে শান্তভাবে চুপচাপ নীরবে দাঁড়ালো। Took him gently. তাকে খুব আদর করে যত্ন করে হাতে নিল in his hands and put him up into the tree. তারে গাছে উঠিয়ে দিল। বাচ্চা যে ছোট বাচ্চা উঠতে পেল তাকে গাছে উঠিয়ে দিল। And the tree at once broke into blossom and the birds came and sang on it. এতে সাথে সাথে গাছটা কি হলো, একদম ফুলে ফলে ফুলে ফুলে ভরে ছেয়ে গেল এবং পাখিরা আসলো, গান শুরু করলো এখানে বসে। The little boy stretched out his two hands. ছোট বাচ্চাটা তার দুই হাত বাড়া দিল এবং কি করলো, খুব ইন্টারেস্টিং, ফ্লাং দ্যাম রাউন্ড দ্য জায়ান্টস নেক। দৈত্যের গলায় জড়িয়ে ধরলো and kissed him, এবং তাকে চুমু দিল। The other children saw this. অন্য বাচ্চারা যারা ভয়ে বাইরে চলে গেছিল তারাও এটা দেখলো। They saw that the giant was not wicked any longer. তারা দেখলো বাচ্চা দৈত্যটা এখন আর আগের মতো দুষ্ট নয়। So they came running back. তারা দ্রুত দৌড়ে আসলো, এখানে ফিরে আসলো। And with them came the spring. এবং সাথে সাথে স্প্রিং চলে আসলো, বসন্তকাল চলে আসলো। It's your garden now, little children, said the giant. দৈত্যটা বললো, এই বাগান এখন তোমাদের, ছোট বাচ্চারা, এই বাগান তোমাদের। Then he took a huge axe. সে একটা বড়, ছবিতে তোমরা দেখছো, ওটার হাতে নিল and knocked down the wall. ওয়ালটাকে ঠুকঠুক আওয়াজ করে ভেঙে ফেললো, মাটিতে মিশিয়ে দিল। And the people passing by found the giant playing with the children in the most beautiful garden in the country. এবং যারা পথচারী লোকজন যাচ্ছিল তারা দেখলো যে দেশের সবচেয়ে সুন্দর বাগানটাতে ছেলেমেয়েদের সাথে দৈত্যটা খেলা করতেছে। So dear students, here is the story. I think you can understand the story. Now we go to section B, answer these questions. Page 68. At first you try, then I also answer the questions. Number 1. Why did the giant feel sorry? কেন দৈত্যটি দুঃখ পেল? The giant felt sorry thinking about his selfishness. সে তো যখন তার স্বার্থপরতা বুঝতে পারলো, এতে সে দুঃখ অনুভব করলো। Number 2. When did the garden become winter again? কখন বাগানে পুনরায় শীত এলো? When the children were frightened to see the giant, then they ran away. As a result, the garden became winter. দৈত্য দেখে তারা যখন ভয় পেয়ে চলে গেল, তখনই উইন্টার আসলো। Number 3. Why did the little boy run away? Yes, তোমরা চেষ্টা করে বলতে পারো কেন ছোট বাচ্চাটা দৌড়াইতে পারলো না? Yes, the little boy could not run away as his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. Number 4. What happened when the giant put the little boy up into the tree? যখন ছোট বাচ্চাটাকে জায়ান্টটা
গাছে উঠে দিল, তখন কি ঘটলো? When the giant put the little boy up into the tree at once broke into blossom. The birds came and sang on it. তখন কি হলো? গাছটাতে ফুল ধরলো, পাখি এলো এবং এরপরে বসে গান গাইতে লাগলো। নাম্বার 5. Why did the other children think that the giant was no longer wicked? কেন অন্য বাচ্চারা চিন্তা করলো যে সে এখন আর আগের মতো দুষ্ট নয়? Yes, the children thought that the giant was no longer wicked because of his changed attitude. তার আচরণ পরিবর্তন দেখে তারা ভাবলো সে আগের মতো আর নাই। Number 6. What happened when the children came back into the garden? যখন ছেলেমেয়েরা বাগানে ঢুকলো তখন কি ঘটেছিল? Yes, when the children came back into the garden, the spring came back also. Last one. Why is the giant's garden the most beautiful garden in the country? এই জায়ান্টের দৈত্য বাগানটা কেন দেশের সবচেয়ে সুন্দর গার্ডেন চেষ্টা করে বলতে? Yes, the giant's garden was the most beautiful garden in the country because it was the garden of all children. Any questions? No. Okay, thanks. Dear students, now we go to section C. Here is a grammatical item. You know that if you read this book very attentively, then you get all things. There is a grammatical item right from a verbs, but it is in the first paper textbook. Fill in the blanks with the right form of verbs given in the box. বক্সে কিছু ভার্ব দেওয়া আছে, এগুলি তুমি সঠিক রূপ বসে এগুলি চেঞ্জ করে তুমি বসাও। ভার্বগুলি আমি পরে শোনাচ্ছি। ফ্লিং, স্মাইল, সেড, স্ট্রেস আউট, ফ্রাইটেন, ফিল সরি, এগুলি সব প্রেজেন্ট ফর্মে আছে। তুমি প্রয়োজনীয় পাস্ট ফর্ম বা অন্য যা কিছু করা লাগে তুমি করতে পারো। So dear students, you try it first, then I say the right answer. Yes, dear students, have you made answers? Okay, check with my answers. I read the text with fill in the blanks. Yesterday I met a 6-foot man in the lift of our office. I was a little dash frightened. প্রথম শূন্যস্থানে কি বসাবা? Frightened, but he stretched a hand. Next শূন্যস্থান হলো stretched out a hand and said hello. I too, সেজন হাত বাড়িয়েছে, আমিও বাড়িয়েছি। I too stretched out mine and we shook hands. Then he smiled. Next শূন্যস্থানে কি বসবে? Smiled and went towards the manager office, flinging open the door and sat on the manager's chair. He was our new manager. I went inside and said, "Forgive me, sir. I did not know. I really feel sorry." That means এখানে সাতটা শূন্যস্থান আছে। A বসবে frightened, B stress out, C stress out, D smiled, E flinging, F sat, and last one G হলো feel sorry. Okay, dear students, now go to section D. Here instruction is the work in groups, tell the story. So you are now staying at home, so you cannot make groups and tell the story. I think you know the history very well. So next we go to next, number E. Discuss in groups and write the moral of the story. It is also a group work, but I want to give it as your homework. You read the whole story, 4 classes, and the name of the story, the selfish giant. So I can think you understand a little bit idea about the moral of the story. It is about selfishness. So you think various moral. I think you think also that there is no happiness in selfishness, but real happiness is in friendship and love. যখন দৈত্যরা সেলফিশ ছিল, কোনো সুখ আনন্দ ছিল না, কিন্তু সে যখন তার সেলফিশনেস ভুলে গেল,
সে যখন বাচ্চাদেরকে ভালোবাসলো এবং ফ্রেন্ডশিপ গড়ে তুললো তখনই আনন্দ পাইল। সো ইউ থিঙ্ক অ্যান্ড ট্রাই অ্যান্ড রাইট দ্য মোরাল অফ দি স্টোরি। ইট ইজ ইউর হোমওয়ার্ক। সো write the moral of the story. গল্পটি moral লেখো। Dear students, we are now about at the end of the lesson. আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে। Before leaving the class, I want to say something about present COVID-19 pandemic situation. So, at first, you should stay at home and stay safe. Stay home, stay safe. If you go to outside for emergency case, you must use this mask. All time you should follow the health rule. And when you go outside, you should make distance at least 3 feet to 6 feet. You should wash your hands with soap or sanitizer and water. Like this. This is a sanitizer. You take it and wash your hands for several times. This way. And then eat protein, vitamin or nutritious food. Take rest. Take exercise, meditation, and obey your friends. Enjoy your time and pray to Almighty Allah for recovering these situations. Thanks all. Goodbye.